Hola, muy buenas tardes, mis estudiantes. Soy el profe. Quiero conversar sobre verbos reflexivos y adverbios, reflexive verbs and adverbs. Pienso que voy a empezar con adverbios primero. Adverbios, do we recognize what they are in inglés? Slowly, right? Patiently, etc. And what we're trying to do is turn adjectives, adjetivos, a los adverbios. Y normalmente es muy fácil porque en español normalmente los adverbios terminan en ly. En español los adverbios van a terminar en mente. And I tried to bring up three examples of los adjetivos a los adverbios. Por ejemplo, general, en general, por lo general. But if we were going to say generally, si termina en letra L, all we do, por favor, is cambia a generalmente. Generally, lo siento, generally, the store opens at 6, generalmente. So pay attention. If it ends in la letra L, all we do is add mente. Let's use otro. What would be otro ejemplo? Total, no? It's a total team effort, total, adjetivo. But totally becomes totalmente. No? Termina en letra O, or letra L, por eso all we do is just add mente al fin de la palabra. Segundo caso, second case. Los adjetivos que terminan en letra E, como libre, ¿no? ¿Y qué fue otro que yo usé esta tarde? No recuerdo. Libre. Simple es otro. No? It's simple. It's a simple problem. Un problema simple. But simply put, then all we do again is add mente. Simplemente. He spoke freely. Libremente. So, en situación número 2, con palabras, adjetivos que terminan en letra E, we just incluye mente, ¿no? Libremente, simplemente. La cosa un poquito más difícil es when we have adjetivos que terminan en O o A. Cariño equals affectionate, ¿no? Or ¿qué fue otro ejemplo? Lento. It's another bueno. Lento significa slow. But how do we say affectionately? And it's what we have to pay attention to is el género. Because what happens to write affectionately, it changes to la letra A. Cariñosamente. We say, what if it's a guy? What if it's masculino? It doesn't matter. These adjetivos, like cariño, lento, switch to cariñosamente y lentamente. So we don't have a word cariñosamente and lentamente. They take on la letra A. So en mi opinión, those are las tres situaciones de los adverbios. Let's go to los verbos reflexivos rápidamente. Por ejemplo, let's look at despertarse por un minuto. Remember, I saw despertarse. A-I-E-A. And there was alguna dificultad. The A-I-E-A stem change means that's present tense. For there to be a preterite stem change, it has to be A-I-E-A algo más. And there's not. So there is no preterite stem change con despertar. So it's just as easy as conjugating hablar en el pretérito. With a presente del indicativo, you have to account for the stem change. Let's write out las formas de despertar. Yo forma would be despierto. No, despiertas. Despierta. No, nosotros despertamos. No stem change en nosotros. Y lo siento, es despertamos y despiertan. We should know las reglas de un stem change verb, ¿no? Despiertan. Muy bien.
Y en el pretérito, because there's no stem change. Look at how we did it up. It's despertar. Let's not worry about reflexive verb just yet. Lo siento, let's eliminar esta letra. Muy bien, despertar. And it says A, A, I, E. That just means there's a present tense stem change. It does not say hay un cambio radical del pretérito. So what's the yo form of despertar? It's just like hablar. Take off the AR and put on your yo form ending. Desperté. Despertaste. No? Despertó. Despertamos. Y despertaron, no? And then what would our reflexive verbs be with pronouns? It'd be me desperté, te despertaste, se despertó, nos despertamos, se despertaron. Es como formamos los verbos reflexivos. If we turn that into a reflexive verb, despertarse. Now let's look at algunos ejemplos. Remember we had situaciones where we have fotografía, right? This is en el examen mañana. Con acción, there's some sort of acción en la oración. Y también we have to decide if the acción es reflexivo o no es reflexivo. We had kids brushing their teeth. Es reflexivo. We had a man washing his car. No es reflexivo. So, por mañana, we need to decide sí o no. Is the acción reflexivo or not? And then we need to write, there's going to be 8 fotos, and we have to pick 6 of them, and we do tres en el presente del indicativo, tres en el pretérito. And some of the las fotografías are reflexivos and some of them aren't reflexivos. So you need to, like con la práctica, decide reflexivo, sí o no. Right? Lo siento, sí o no. Parte 2. What is el verbo? You know, if you see a guy washing his car, it's not despertarse. And then 3, how do you conjugate it in either presente del indicativo or pretérito? No? Un ejemplo. Let's say we have una fotografía and we have 2 niños, right, con la toothbrush, no, en la mano, right, toothbrush en la mano, and they have la crema de dientes aquí, the toothpaste. En mi opinión, this reflects una situación reflexivo because they're brushing their teeth, right? So el verbo es cepillarse, right? Because they're doing it to themselves. So how are we going to say they brush their teeth? Ellos se cepillan. Or el pretérito, ellos se cepillaron. It's as easy as conjugating el verbo hablar. There's no complicación con cepillarse. So, mis amigos, es algunas cosas sobre los adverbios, changing adjetivos a los adverbios y un poquito de repaso de verbos reflexivos. También hay información en el texto, página 79 y página 80. Gracias.